হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমরা এখন আছি নিউজিল্যান্ডের নেপিয়ার নামের একটা জায়গা। এটা সিটি ম্যাপ। আমরা এখন শাটল বাসে করে পোর্ট থেকে যাচ্ছি, ওই যে আমাদের ক্রুজ। এটা হচ্ছে পোর্ট নেপিয়ার। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ক্রুজ শিপ। চলেন আমার সাথে যাই ঘুরতে নেপিয়ার। সাগরের কিনার দিয়ে রাস্তা, মেরিন ড্রাইভ রোড। অনেক সুন্দর সুন্দর গাছ দিয়ে সাজানো রাস্তার সাইডে। সাইডে পাহাড় দেখা যায়। আজকে আমি একাই বের হয়ে গেছি, আমার টিমমেটরা সবাই মনে হয় ঘুমায়। যেদিন ঘোরার সুযোগ থাকে ওই দিন আমি সময় নষ্ট করতে চাই না, যত বেশি সম্ভব ঘুরতে ভাল লাগে। এই জন্য আজকে একাই বের হয়ে গেলাম। সাগরের কিনারে কি সুন্দর রাস্তা দেখেন। কক্সবাজারের মতো লাগতেছে। সাগরের কিনারে রিসোর্টে মানুষ, রিসোর্ট নাকি পাবলিকের এমনি এন্টারটেনমেন্ট প্লেস, নট শিওর। মানে রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড এই সুইমিং পুল করা যায়। কত সুন্দর ফাউন্টেন। বাহ, কি সুন্দর। Hey folks, welcome to Napier. These shuttle buses have two drop-off points today. The first being the eyesight, which is the information centre, and this will be your downtown stop. And the next drop-off is the National Aquarium. So just on our right, the building there is the museum. It has free entry, and downstairs in there, there's a bit about the Napier earthquake. Art Deco buildings on our right, down Tennyson Street. And the next street on our right hand side is the main shopping part of town. যে আমরা এই শাটেল বাস থেকে নামলাম, নেমে এখানে ওয়েলকাম টু দ্য নেপিয়ার আইসাইট ইনফরমেশন। রাস্তার কিনারে ঝর্ণা, ঝর্ণা নাকি এটা ফাউন্টেন ফাউন্টেন টাইপ। দেখি কোথায় যাওয়া যায়। সাগরের কিনারে যাব নাকি শহরের দিকে যাবো বুঝতেছি না। সাগরের কিনারে একটু যাই। যেখানে যাই সবই তো নতুন, দেখতে থাকি। বাহ, এখানে মিনি গলফ কোর্ট, অনেকজন গলফ টলফ খেলতেছে।
হায় হায়, ইটার গুঁড়ার উপরে গাছ কেমনে হইলো? তো এই জায়গার বিচ বাংলাদেশের বিচের মতো না, পাথরের। পাথরের বিচ। ওকে, ওইখানে হচ্ছে আমাদের পোর্ট, ওইখান থেকে আমরা আসলাম। এইখান থেকে ওই বাম দিকে গেলে টাউন, মার্কেট এরিয়া। তো দেখি এখানে যাই, আপনাদেরকে একটু দেখাই। আমার এরকম ছোট এই যে ভিলেজ টাইপ এইসব জায়গার মার্কেট টার্কেট বাজার এগুলো ঘুরতে ভালো লাগে। মানে সিটির বড় বড় বিল্ডিং আলা ওইসব এলাকার থেকে এগুলো বেশি ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ। তো এইখানে হচ্ছে রাস্তা পারাপার করার ম্যানুয়াল সিস্টেম। ওই অটোমেটিকটা নেই, অটোমেটিক সিস্টেম যেটা ওই যে বাটন প্রেস করে দাঁড়াইলে সিগন্যাল হয়, তখন এরা সুন্দর মানুষকে হেল্প করতেছে রাস্তা পার হইতে। এখন আমি ঢুকে যাচ্ছি মার্কেট এরিয়াতে। মার্কেট এরিয়াটা হচ্ছে পথে কত, আমরা বাইক গাড়িতে 5 মিনিটও তো লাগলো না, মানে হাইট আসলে মানে 10-15-20 মিনিট লাগবে ম্যাক্সিমাম। সুন্দর ছোট কান্ট্রি সাইড টাইপের একটা ফিল আছে। আমি আপনাদেরকে পাহাড়ের সাইডে নিয়ে যাই, রেদার দেন এই ফ্ল্যাট ল্যান্ড। পাহাড়ের সাইডে বাড়িঘরগুলো আমার খুব ভালো লাগে। তো আমি এই দোকান থেকে একটা টাই কিনলাম, এই কালার, ভালোই লাগলো, টাইয়ের টেক্সচারটা সুন্দর। এখন একটু আপনাদেরকে নিয়ে পাহাড়ের কিনারে যাই। এখানে যে টুরিস্টদের নিয়ে গাইডরা ঘুরাইতেছে।
ভালো সানগ্লাস খুঁজতেছি অনেকদিন ধরে, দেখি পাই নাকি। আচ্ছা, পরে দেখবো। ওই যে পাহাড়ের উপরে বাড়িঘর দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ান মিউচুয়াল সোসাইটি। এখানে একটা ফাউন্টেন, এখানে একটা মহিলা দাঁড়ায় আছে। মহিলা হাতে কি মোবাইল নাকি? ও না, মানি ব্যাগ। কি লেখা? Statue is Anna Elizabeth Spencer, founder and leader of the New Zealand Women's Institute. It was আচ্ছা, নাথিং ইম্পর্টেন্ট, যাই হোক। কি সুন্দর জায়গা! পাহাড়ের উপর বাসা মানেই সুন্দর, শান্তি। আমি এখন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি পাহাড়ের উপরে। পাহাড়ের উপর থেকে সাগর দেখব। ওয়াও, কি সুন্দর! দার্জিলিং এর কথা মনে পড়ে গেল। দার্জিলিং আমার খুব প্রিয় জায়গা। পাহাড়ের উপরে ছোট ছোট বাসা। পাহাড়ের সাইডে বাসাগুলা সবসময় একটু অন্যরকমই হয় লোল্যান্ডের থেকে। ও, কি সুন্দর কনভার্ট! ওই যে উপরে একটা সাদা বাসা, কটেজ। সবগুলোই কটেজ। এই জায়গার একটা স্মেল অন্যরকম, মানে পাহাড়ের উপরে গাছপালার একটা সতেজ স্মেল থাকে। এটা তো আর আপনাদেরকে বুঝাইতে পারবো না ভিডিওতে। যাই হোক, এটা আমি নিজেই একলা ফিলিংস নেই। তবে পাখির ডাক হয়তো আপনারা শুনতে পাচ্ছেন, আশা করি। এটা কি? আচ্ছা, বিক্রি হবে প্রপার্টি। ওই, কি সুন্দর একটা ব্রিজ! ওয়াও, কি যাওয়া যায়? ছোট্ট একটা কিউট ব্রিজ। কার না কার বাসায় দিতেছে আল্লাহ জানে। প্রাইভেট প্রপার্টি নাকি মানুষ চলাচলের, বুঝতেছি না। যাই কি ব্রিজের উপরে গাছপালা হয়ে গেছে, মানে কেউ ইউজ করে না। এখান থেকে সাগর দেখা যায়। ওই যে সাগর! Wow! এই ভিউটাই আপনাদেরকে দেখাতে চাইছিলাম, উপর থেকে। এই যে টাউন, এখানে হইতেছে ওই ব্রিজটা। ব্রিজটা তো অবশ্য যাওয়া যায় না মনে হয়, যাইতেও পারে।
যাই, রিস্ক নিয়ে দেখাই আপনাদের। কেউ ইউজ করে না, এই জন্য গাছপালা হয়ে গেছে। দারুণ, এখানে এসে থাকতে পারলে কি ভালো লাগতো। ভাগ্য হলো আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম। কোনো কুত্তা টুত্তা নাই, কুত্তা টুত্তা থাকলে তো ঝামেলা হয়ে যেত। মিশন সাকসেসফুল। আরো অনেক উপরে অনেক বাড়িঘর আছে, কিন্তু আজকে আমার সময় কম, তাই বেশি উপরে যাওয়া যাবে না। তাও দেখি কতটুকু দেখাইতে পারি। হাঁটতে হাঁটতে একটা পাহাড়ের উপরে 3 রাস্তার মাথায় চলে আসছেন, কোন রাস্তায় যাব কনফিউজড। পাহাড়ের উপরে 3 রাস্তা, সেই রাস্তায় যাই। কি সুন্দর কালারফুল, জঙ্গলি টাইপের গাছপালা কিন্তু কালারফুল। মাজদা গাড়ি, পছন্দের গাড়ি। একটা বাসাতেও তো কোনো মানুষজন দেখি না। হ্যাঁ, সামনে সম্ভবত একটা ডেড এন্ড, এরপরে আর যাওয়া যাবে না। ও ওয়াও, সুন্দর। ওই যে যে রিসোর্টটা দেখাইছিলাম, রিসোর্ট না কি, রিফ্রেশমেন্ট জোন। পাহাড়ের উপর দেখেন কত গাছপালা আর অনেক পাখি। নিউজিল্যান্ডের পতাকা আমার মাথার উপরে। এটা কার বাসা জানি না। পুরানো একটা গাছ, লতা পাতা, কি বলে এটারে, ঝুলে, এগুলোর নাম কি? এটার নাম কি কেউ জানলে একটু বললেন তো, গাছ থেকে যেগুলো ঝুলে। নিচে ডাইনিং টেবিল, খুবই সুন্দর। আজকে আমার খুব ভালো লাগতেছে। কালকে শহর টহরে ঘুরে আমার বেশি ভালো লাগে নাই, কিন্তু আজকে খুবই মনের মতো একটা জায়গা পাইছি। আপডেট ভার্সন অফ কক্সবাজার। ওই দেখেন, মনে হয় যে কক্সবাজারের দ্বারা দেখতেছি, কিন্তু নিউজিল্যান্ডের কক্সবাজার। দারুণ। একটা মানুষও দেখলাম না, এত রাস্তা আসলাম, মানে কেউ থাকেও না। এখন আমি নেমে যাচ্ছি পাহাড় থেকে। আর এই জিনিসগুলো আমার খুব পছন্দ, বাসার সামনে এরকম লেটার বক্স। খুবই নিরিবিলি, শান্তশিষ্ট এলাকা, অনেক পুরানো একটা গাড়ি, চাক্কা ফাক্কা কিছু নাই। তো এখন যে ব্লগগুলো আমি করতেছি, জাস্ট শুধু আপনাদেরকে জায়গাগুলো দেখাই। ব্যস্ততার কারণে আমি যে লোকেশনগুলোতে আসতেছি, এগুলোর ইনফরমেশনগুলো আপনাদেরকে দিতে পারতেছি না, কারণ আহ, নিজের কাজ নিয়ে, মানে নতুন তো, এতই ব্যস্ত যে অন্য এক্সট্রা কিছু করার সময় পাচ্ছি না। খুবই দুঃখিত এটার জন্য। তবে ইনশাল্লাহ আগামীতে যে লোকেশনগুলো, অবশ্যই এগুলো, এই জায়গাগুলোতে আরো অনেকবার আসা হবে। তো তখন আই উইল ডেফিনেটলি স্টাডি এই জায়গাগুলোর বিশেষ
বিশেষ ঘোরার জায়গা বা ইতিহাস যতটুকু পারি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো আপাতত আমার এই হাবিজাবি কথাবার্তা শুনেন আর সৌন্দর্য দেখেন। আমিও নতুন, আপনাদেরকেও কি 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 বলতে চাই এগুলো বলতে পারি না, যাই হোক হোয়াটএভার, যাই আছে আছে, ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ। আবার আসলাম এই টাউনের মার্কেট এরিয়াতে। তো এখানে একটা গিটার শপ দেখে দাঁড়ালাম। এখানে খুবই ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং কয়েকটা গিটার আছে, আপনাদেরকে দেখাই। আচ্ছা, এগুলো শো পিস, অ্যাকচুয়াল গিটার না, হোয়াটএভার, কিন্তু সুন্দর, অরিজিনালগুলোও সুন্দর। আমি এখন ওই নেপিয়ারের ওই মার্কেটটার মাঝামাঝি জায়গায়। এই জায়গাটা খুবই মানে ক্লাসিক টাইপের মার্কেট, ক্লাসিক ইউরোপিয়ান স্টাইল, ইউরোপীয় এরকম মার্কেট। এছাড়া বসে বসে বাড়ি করছে, এখানে একজন রিক্সাওয়ালি। মার্কেটের তো কোনো শেষ দেখতেছি না, পুরোটা দেখাতে গেলে আজকে আমার সময় শেষ হয়ে যাবে ক্রুজে যাওয়ার। এত ছোট টাউন, এত বড় মার্কেট। যাই হোক, অনেক সুন্দর মার্কেটটা। হাঁটতে চলে আসলাম একটা চার রাস্তার মোড়ে। মুভি দেখছিলেন একটা, নাম গ্যাস বি, এটা ওর বাসা।
এখন আমরা এই নেপিয়ারের সি সাইডে চলে আসলাম। ও এখানে একটা অনেক সুন্দর ক্লাসিক গাড়ি। ওয়াও, মোবাইল দিয়ে দেখা যাচ্ছে না এত দূরে। পাথরের রাস্তা। যে আমাদের শাটল গুলা গেস্ট, একজন দুইজন গেস্ট নিয়ে একজন গেস্ট নিয়ে আসে একটা বাস ক্রুজ থেকে। এই যে ঝর্ণাটা দেখাইছিলাম আপনাদেরকে, ফোয়ারা ঝর্ণাটা। কি উল্টা পুল্টা কথা হচ্ছে, বলতেই থাকি আমি ভিডিওতে। যাই হোক, কি উল্টা পুল্টা কথা হচ্ছে বললে। এখানে দুইটা সিগাল কি করে, এখানে পানি খায় নাকি গোসল করে, খেলাধুলা করে। ও অনেকগুলোই সিগাল, কি সুন্দর, দারুণ। এরপরে হচ্ছে সমুদ্র। এখানে আমি কিছুক্ষণ বসবো, রিল্যাক্স করবো। ওইখানে ওই যে দূরে পাহাড়ে আপনাদেরকে দেখাইছিলাম, নিয়ে আরো দূরে গেছিলাম। Going back to cruise, আসলটা করলাম। সাগরের কিনারে মেরিন ড্রাইভ রোডে ছোট ছোট বাসাগুলো, সাম রেস্টুরেন্ট, কোনোটা বাসা, অফিস, অনেক সুন্দর। আজকে সময় কম ছিল তাই বেশি এক্সপ্লোর করতে পারলাম না। তো আবার আসা হবে ইনশাল্লাহ, তখন আশা করি আরো ভালো করে দেখতে পারবো। শাটেল বাস থেকে নামার পর এখানে অনেক ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস পাইলাম। এখানে সবাই তাদের পুরানো পুরানো গাড়ি নিয়ে ডিসপ্লে করতেছে, ক্লাসিক ক্লাসিক ভিনটেজ গাড়ি, সুন্দর সুন্দর ড্রেস পরে। কি দারুণ। আমার ভিনটেজ গাড়ি খুব ভালো লাগে। মজার একটা, এটা কত, 9033। ওরে বাপরে, অস্টিন ক্যালিফোর্নিয়া রোডস্টার, ক্লিফটন রোডস্টার, কি পড়ি না পড়ি, বিউটিফুল। এটা 1929। ওরে আল্লাহ, সব 100 বছর আগের গাড়ি। এটা 1922।
বিশাল পুরান পুরান বাড়ি। Oh no. সবাই একদম আগের আমলের মতো। Beautiful. 9025 E501C। দারুণ একটা জিনিস দেখে ফেললাম। অসাধারণ। কোন গাড়িটা আপনাদের বেশি ভালো লাগছে আপনারা একটু জানাবেন।